In this video we are going to discuss about preparation of colloids. We can prepare colloids by using various methods. We will be discussing two methods in this chapter. How colloidal solutions are prepared. Many lyophilic substances are made in their colloidal form by warming with water. There are two different types of colloidal solutions that can be classified based on the attractive forces between the dispersed phase and the dispersed medium. So one of the type is lyophilic. Okay, so lyophilic substances are made in their colloidal form by warming with water. Okay, lyophilic colloidal solutions enna pannalam appadina by warming it with water we can prepare the colloidal solutions. Rubber forms colloidal solution with benzene. Soap spontaneously forms a colloidal solution by just mixing it with water. Soap, rubber can form the colloidal solution with benzene, and soap, so எந்த ஒரு ப்ராப்பரான மெத்தடும் யூஸ் பண்ணாமலே soap will spontaneously forms a colloidal solution by just mixing it with water. In general, colloidal solutions are prepared by the following methods. Two methods, the basic methods. Okay, அதில் உள்ள நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, பேசிக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ மெத்தட்ஸ். ஸோ என்ன அப்படின்னா, if the particle size, so the basic concept of making colloidal solution is அவனுடைய பார்ட்டிக்கல் சைஸை நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா colloidal solution சைஸ்க்கு நீ பண்ணணும். ஸோ பார்ட்டிக்கல் சைஸ் என்ன, 10⁻⁹ மீட்டர் டு 10⁻⁶ மீட்டர். ஸோ அதுதான் 10⁻⁹ மீட்டர்லேருந்து 10⁻⁶ மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் அது colloidal solution பார்ட்டிகல்ஸோட சைஸ். ஸோ இதோட பிக்கராக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணணும், ஸ்மால் பண்ணணும். இந்த சைஸை விட ஸ்மாலராக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், கிளப் பண்ணி பிக்கராக பண்ணணும். ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தட் தான். ஸோ ஃபஸ்ட் மெத்தட் என்னது, டிஸ்பர்சன் மெத்தட். ஸோ இன் திஸ் மெத்தட் லார்ஜர் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் broken to colloidal dimension. ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ பிக்கர் பார்ட்டிகல்ஸ், அதாவது கொலாய்டல் பார்ட்டிகளோட சைஸை விட பிக்கராக இருந்துச்சு அப்படின்னா we have to use dispersion method. So particle size என்ன பண்ணணும், smaller பண்ணணும் colloidal particle sizeக்கு. Second method is condensation method. So in condensation method, smaller atom or molecules are converted into larger colloidal sized particles. Smaller sizeல இருக்கிற particles என்ன பண்ணணும்னா colloidal sized particlesக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸோ பெருசு பண்ணணும். Two methods, the dispersion method and condensation method. In dispersion method, bigger particles are made into smaller particles, that is equal to colloidal sized particle. Okay, in the condensation method, smaller sized particles are made into colloidal sized particles. That's all. So let's discuss about dispersion method in detail. So there are various methods to be followed to make the bigger particles into smaller particles. So bigger particle, அதாவது colloidal size particle விட பிக்கராக இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸை ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸாக பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் இஸ் மெக்கானிக்கல் டிஸ்பர்சன். ஜஸ்ட் மெக்கானிக்கல் டிஸ்பர்சன். ஸோ கிரைண்டரில் போட்டு அரைக்கிறது, தட்ஸ் ஆல். ஸோ பிக்கர் பார்ட்டிக்கலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ கிரைண்டர் வச்சு என்ன பண்ணலாம், அரைக்கலாம். ஸ்பெஷல் கிரைண்டர்ஸ் ஆர் தேர். So using a colloid mill. So the name of the machine is colloid mill. This is colloid mill. So in the colloid mill பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, two metal plates will be there. two metal plates பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா க்ளோஸாக இருக்கும். அந்த மெட்டல் பிளேட்டுக்கு நல்ல இப்போ வீட்டிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரொட்டேட்டிங் கிரைண்டரில் இருக்குது. இப்போ நவடேஸ் we are not using the such grinders. ஸோ கல்லுலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி கல் இருக்கும். இந்த கிரெயின்ஸ் எல்லாம் உடைக்கிறதுக்கு, அதில் தோல் உரிக்கிறதுக்கெல்லாம் அந்த அந்த கிரைண்டரில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ அது யூஸ் பண்ணல. ஸோ அதே மில் தான், பட் கொஞ்சம் மாடர்னைஸ்டு. ஸோ இங்கே கல்லுக்கு பதில் என்ன இருக்குது, பிளேட்ஸ் இருக்குது, டூ மெட்டல் பிளேட்ஸ் இருக்குது. திஸ் இஸ் கொலாய்ட் மில் ஹியர். ஸோ இதுக்குள்ளே தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டூ மெட்டல் பிளேட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த டூ மெட்டல் பிளேட்ஸோட இந்த கேப்பை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, we can adjust this gap. We can adjust this gap. So by adjusting this gap, we can achieve the colloidal size particle. ஓகேவா. ஸோ இப்போ இந்த பிளேட்டை அந்த கொலாய்டல் சைஸ் பார்ட்டிகல் சைஸ்க்கு செட் பண்ணிவிட்டு, இஃப் யூ போர் த மிக்சர், இப்போ என்ன கொலாய்ட் மிக்சர் வேணுமோ அதை நீங்கள் போர் பண்ண அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் வேணும் அப்படின்னா, ஸோ அயனோட பவுடர் இங்கே போட்டு ஸோ மிஷினை நீங்கள் ரன் பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த பார்ட்டிகல் சைஸ் என்ன ஆகிடும், ஸோ இந்த கேப்பில் ஸோ கிரைண்ட் ஆகி யூ கேன் கெட் த colloidal particle size. So other suitable solvent la neenga dissolve panneenga appadina you can get colloidal solution. So using a colloid mill,
A solid is ground to colloidal dimension. A solid is ground. So ground grinded past tense the ground. The solid is ground to colloidal dimension. The colloid mill consists of two metal plates rotating in opposite directions. One clockwise la rotate achina, another one enna agum anti-clockwise direction la rotate agum. Okay. Two metal plates rotating in opposite directions at very high speed of nearly 7,000 revolution per minute. So 7,000 revolution per minute. ஒரு நிமிஷத்துக்கு என்ன பண்ணும் 7,000 times அது rotate ஆகும். ஓகே, ரெண்டு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகும்போது 7,000 into 2 உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 14,000 நெட் ரொட்டேஷன் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஸ்பீடில் என்ன ஆகும், கிரைண்ட் ஆகி ஃபைனலி பவுடர்டு கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, the colloidal particles are particles of required colloidal sizes obtained by adjusting the distance between two plates. So by adjusting the distance between the two plates, we can get the required colloidal size. Required colloidal size particle நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can prepare. So by this method colloidal solutions of ink, graphites are prepared. By using colloid mill we can prepare the colloidal solutions of ink and graphite. Second method, electro dispersion. So dispersion by electric current is called as electro dispersion. A brown colloidal solution of platinum was first prepared by George Bredig in 1898. A brown colloidal solution of platinum. A colloidal solution of platinum was first prepared by George Bredig in 1898. An electrical arc is struck between electrodes dispersed in water surrounded by ice. Listen, an electrical arc is struck. Electrical arc என்னது, ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜும் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜையும் காண்டாக்ட் பண்ண வைக்கும்போது என்ன ஆகும், அங்கே ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர் அலாங் வித் லைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எலக்ட்ரிக் ஆர்க். ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் ஆர்க் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஆர்க் இஸ் ஸ்ட்ரக் பிட்வீன் த எலக்ட்ரோட்ஸ். ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரோடுன்றது என்ன ஆகுது, ஒரு எலக்ட்ரிக் ஆர்க் அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ வென் ஏ கரண்ட், ஸோ இது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, இது ஒரு கண்டெய்னர், இது ஒரு கண்டெய்னர். ஸோ இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட்டை டாலரேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக ஐஸில் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ வென் கரண்ட் ஆஃப் 1 ampere and 100 volt is passed through an arc, an arc produced forms vapors of metal which immediately condense to form colloidal solution. See, மேபி அவங்க என்ன எலக்ட்ரோட் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு இங்கே சொல்லலை. ஸோ மேபி த எலக்ட்ரோட்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் பிளாட்டினம். ஸோ நீ பிளாட்டினம் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா தீஸ் எலக்ட்ரோட்ஸ் சுட் பி மேட் அப் ஆஃப் பிளாட்டினம். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஆர்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட்லேயே என்ன ஆகும், இந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் டிசால்வ் ஆகும். புரியுதா, டிசால்வ் ஆகி என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இங்கே என்ன இருக்குது, வாட்டர் இருக்குது. ஸோ அந்த வாட்டர் என்ன ஆகும், இம்மீடியட்லி கண்டென்ஸ் டு ஃபார்ம் கொலாய்டல் சொல்யூஷன். இம்மீடியட்டாக அந்த வேப்பர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற வேப்பர்ஸ் என்ன ஆகும், இம்மீடியட்டாக கண்டென்ஸ் ஆகுது. எதுக்காக, எப்படி கண்டென்ஸ் ஆகுது, ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி ஐஸ் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஐஸில் இருக்கிற கூலிங்கை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இது என்ன பண்ணும், இமீடியட்டாக கண்டென்ஸ் ஆகும். ஸோ பை திஸ் மெத்தட் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் ஆஃப் மெனி மெட்டல்ஸ். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, ஸோ இந்த பிளாட்டினம் வேப்பரைஸ் ஆகி திரும்ப கண்டென்ஸ் ஆகி அது என்ன ஆகுது, இந்த வாட்டரில் மிக்ஸ் ஆகிக்குது. ஸோ நவ் we can get the platinum colloidal solution. So in this method, by this method we can prepare the colloidal solutions of many metals like copper, silver, gold, platinum, etc. So copper colloidal solution, silver colloidal solution, gold, platinum இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம், நம்ம colloidal solution. ஸோ இப்போ நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும், இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஆர்க் பதிலாக பிளாட்டினுக்கு பதிலாக கோல்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அல்லது சில்வருக்கு பதிலாக பிளாட்டினம் பதிலாக சில்வரோ இது யூஸ் பண்ணும்போது அந்தந்த வேப்பர்ஸ் நாங்கள் வேப்பரைஸ் ஆகும்போது இம்மிடியேட்டாக என்ன ஆகுது, இந்த வாட்டரோட கூலிங்கில் கண்டென்ஸ் ஆகி வாட்டரில் மிக்ஸ் ஆகுது. ஸோ நமக்கு கொலாய்டல் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகிடும். அண்ட் இட் கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் அல்கலி ஹைட்ராக்சைடு இஸ் ஆடட் ஆஸ் அ ஸ்டெபிலைசிங் ஏஜென்ட். ஸோ இதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, அல்கலி ஹைட்ராக்சைடு லைக் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆர் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு இதில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தே வில் பி யூஸ்ட் எஸ் எ ஸ்டெபிலைசர்ஸ். ஸோ அதோடைய ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ஆகிடும், இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
அப்படி ஸ்டெபிலைசர்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் என்ன ஆகலாம், ஃபியூ டைம் ஆஃப்டர் சம் டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது precipitate ஆகிடும். இது பிளாட்டினம் வாட்டர்லேருந்து என்ன ஆகிடும், தனியாக precipitate ஆகிடும். ஸோ to increase the stability of the colloidal solution we can use alkali hydroxide. Okay, Swedberg modified this method for the preparation of non-aqueous. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்ததுலேயுமே இந்த aqueous solution புரியுதா, aquasol ஏன்னா வாட்டரில் தான் என்னாச்சு பிளாட்டினம் அல்லது இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிசால்வ் பண்ணோம். ஸ்வெட்பர்க் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இதை மாடிஃபை பண்ணார், ஜஸ்ட் மாடிஃபைட் திஸ் மெத்தட் ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் non-aqueous. ஸோ வாட்டர் இல்லாமல் some other liquids can be used. Non-aqueous inflammable liquids like pentane, ether, benzene, etc. using high frequency alternating current which prevents the decomposition of liquid. Listen, இப்போ பென்டேன், ஈத்தர், பென்சீனில் நீ எதையாவது டிசால்வ் பண்ணி கொலாய்டல் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் இன்ஃப்ளேமபிள், நான் அக்வஸ் இன்ஃப்ளேமபிள் லிக்விட்ஸ். ஸோ இன்ஃப்ளேமபிள்னா என்னது, ஹைலி ஃப்ளேமபிள் லைக் பெட்ரோல், இதெல்லாம் அது இன்ஃப்ளேமபிள். ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளேமபிள் லிக்விட்ஸ் பென்டேன், ஈத்தர், பென்சின், ஸோ இதிலேயே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மெட்டல்ஸை டிசால்வ் பண்ணி கொலாய்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். எப்படி ஸ்டீவ்பர்க் என்ன பண்ணார், மாடிஃபை பண்ண மெத்தட்ஸ். ஸோ பிரெடிக்ஸ் மெத்தடை அவர் என்ன பண்ணார், மாடிஃபை பண்ணி நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன் இல்லை நான் அக்வஸ் கொலாய்டல் சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணார். ஓகே, எப்படி, பை யூஸிங் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட், ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கிற ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் which prevents the decomposition of the liquid. So high frequency alternating current யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா it will prevent the decomposition of pentane, ether, benzene, etc. ஸோ அந்த லிக்விட்ஸோட decomposition அதை என்ன பண்ணிக்கும், அவாய்ட் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் electro dispersion method. Next method, ultrasonic dispersion. Ultrasonic is the type of sound. Yeah. By using the ultrasonic sound, we can prepare the colloidal solution. Such method is called as ultrasonic dispersion method. See, sound waves of frequency more than 20,000 hertz or 20 kilohertz. So 20,000 hertz or 20 kilohertz ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆடிபிள் லிமிட். அதாவது 20 கிலோஹெர்ட்ஸ்க்கு மேலே போச்சுன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த சவுண்டை ஹியர் பண்ண முடியாது. ஓகே, சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி மோர் தென் 20 கிலோஹெர்ட்ஸ், 20 கிலோஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் தான் ஆடிபிள் லிமிட். 20 கிலோஹெர்ட்ஸ்க்கு மேலே போச்சுன்னா தட் இஸ் நாட் ஆடிபிள் லிமிட். ஸோ அந்த சவுண்டை என்ன பண்ண நம்மளால் ஹியர் பண்ண முடியாது. சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி மோர் தென் 20 கிலோஹெர்ட்ஸ் தட் இஸ் 20,000 hertz could cause transformation of coarse suspension to colloidal dimension. கோர்ஸ் சஸ்பென்ஷன் என்னது, கொஞ்சம் ரஃபாக ஒரு ஷேப்லெஸ்ஸாக இருக்கிறது தான் கோர்ஸ் சஸ்பென்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி சஸ்பென்ஷன் சொல்யூஷனை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can transform to colloidal solution. ஓகே, எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். See in this method here we are going to prepare the mercury water colloidal solution. So mercury water mix ஆகிருக்கிற colloidal solution நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹியர் ஆயில், ஸோ இது ஆயில் இருக்குது. ஸோ ஆயில் இருக்கிற ஒரு கண்டெய்னரில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு கண்டெய்னர் பீக்கரை இன்சர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த பீக்கருக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா பாட்டமில் மெர்க்குரி இருக்குது அண்ட் தென் வாட்டர் இருக்குது. ஸோ மெர்க்குரியோட வெயிட் அதிகங்கிறதுனால மெர்க்குரி கீழே போயிடும், அண்ட் தென் வாட்டர் இருக்குது. ரெண்டையும் எவ்வளோ மிக்ஸ் பண்ணாலும் என்ன ஆகாது, மிக்ஸ் ஆகவே ஆகாது. ஓகேவா, ஸோ இது எல்லாமே இதில் இருக்குது ஒரு ஆயில் பாத்தில் இதை ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். ஸோ கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஆசிலேட்டர் இருக்குது. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ஆசிலேட்டர் தட் இஸ் இட் இஸ் எ குவார்ட்ஸ் ஜென்ரேட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ஆசிலேட்டர் அப்படின்னா வைப்ரேட்டர். ஸோ இதில் கரண்ட் பாஸ் பண்ணாமல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ஹை ஃப்ரீக்வன்சியில் என்ன ஆகும், வைப்ரேட் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ அந்த வைப்ரேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆயில் வழியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இந்த பீக்கருக்கு போகும். ஸோ இந்த வைப்ரேஷன் அல்ட்ராசோனிக் வைப்ரேஷன்ஸில் இந்த மெர்க்குரி என்ன ஆகும், வைப்ரேட் ஆகி டிஸ்பர்ஸ் ஆகி வாட்டரை கூட மிக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும், மெர்க்குரி வாட்டர் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே,
See, so Claus obtained mercury soul by subjecting mercury to sufficient high frequency ultrasonic vibration. So Claus, name of the scientist, he obtained mercury soul, that is mercury water colloidal solution by subjecting mercury to sufficiently high frequency ultrasonic vibration. So இது ஆசிலேட்டரை வச்சு high frequency ultrasonic vibration produce பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு mercury soul form ஆகும். Okay. The ultrasonic vibrations produced by generator spread the oil and transfer the vibration to the vessel with mercury in water. So அந்த வைப்ரேட் இப்போ அந்த ஆசிலேட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வைப்ரேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆயில் வெளியே டிஸ்பர்ஸ் ஆகி உள்ளே இருக்கிற கண்டெய்னருக்கு போகும். அந்த கண்டெய்னரில் இருக்கிற மெர்க்குரி வாட்டர் ரெண்டும் அல்ட்ராசோனிக் வைப்ரேஷன் என்ன ஆகுது ஒன்னோட மிக்ஸ் ஆகி மெர்க்குரி சோல் ஃபார்ம் ஆகும். நெக்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் peptidization method. So peptidization method is by addition of suitable electrolytes, precipitated particles can be brought into colloidal state. So already precipitate ஆகிருக்கிற ஒரு சொல்யூஷனில் ஒரு சூட்டபிள் எலக்ட்ரோலைட்டை நீ ஆட் பண்ண அப்படின்னா that can be brought into colloidal state. அது என்ன பண்ணலாம் again நம்ம colloidal stateக்கு கொண்டு வர முடியும். This process is termed as peptidization and the electrolyte added is called as peptidizing or dispersing agent. So here this is called as peptidizing agent. Okay. So by addition of suitable electrolytes, precipitated particles can be brought into colloidal solution. Already ஏதோ ஒரு colloidal solution ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிற அது ஸ்டெபிலைஸ் ஆகாமல் precipitate ஆகி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதில் ஒரு சூட்டபிள் எலக்ட்ரோலைட் நீ ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா that can be brought into colloidal solution. ஸோ அது என்ன ஆகும் colloidal solution கன்வெர்ட் ஆகிடும். The process is called as peptidization and the electrolyte added is, ஸோ இங்கே என்ன எலக்ட்ரோலைட் ஆட் பண்ணியிருக்கிற HCl எலக்ட்ரோலைட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கிற. ஸோ ஹியர் எலக்ட்ரோலைட் added is called peptidizing or dispersing agent. ஸோ இங்கே HCl தான் peptidizing agent இல்லைன்னா dispersing agent. Okay. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது டிஸ்பர்சன் மெத்தட். ஸோ பிக்கர் பார்ட்டிகல் சைஸை நம்ம என்ன பண்ணோம் ஸ்மாலர் சைஸ்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஸோ இன்னைக்கு செகண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா condensation method. Smaller particles will be converted into bigger particle. ஸோ ஸ்மாலாக இருக்கிற அதாவது கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் சைஸை விட ஸ்மாலாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை கண்டென்ஸ் பண்ணி bigger particles மாற்றணும். Okay. When the substance for colloidal particle is present as small sized particle, molecule or ion, they are brought to the colloidal dimension by condensation method. So if the particles present as small sized particle or molecule or ion, so அந்த பார்ட்டிகளோ அல்லது மாலிகுலோ அல்லது அயானோ ஸ்மாலர் சைஸில் இருந்துச்சுன்னா they are brought to the colloidal dimension by condensation methods. Okay, here care should be taken to produce the particle with colloidal size, otherwise precipitation will occur. ஏன்னா கிளஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் கிளஸ்டர் பெருசாக மாறிச்சுனால என்ன ஆகும் the particles will be precipitated. So care must be taken to avoid the precipitation. So precipitation ஆகாத அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் we have to take more care. So various chemical methods for the formation of colloidal particles or so oxidation, so various chemical methods are available so for making the particle size bigger. So one of the method is oxidation. So in the case of oxidation, salts of some non-metals are prepared. So salts, that is colloidal solutions of some non-metals can be prepared by this method. So either we can prepare the iodide salt. So when hydroiodic acid, this is hydroiodic acid, Hi is hydroiodic acid, is treated with iodic acids. HiO3 is iodic acid. HiO3 is iodic acid. When hydroiodic acid is treated with iodic acid, iodine solution, iodine sol, I2 sol is obtained. Okay. When oxygen is passed through H2 selenium hydride, okay, a sol of selenium is obtained. See, H2SC is passed with, sorry, oxygen is passed through selenium hydride, it will form the selenium sol.
This is oxidation method. Second method, reduction method. In the case of reduction method, many organic reagents like phenyl, hydrazine, formaldehyde, etc. are used for the formation of salts. In the reduction method, many organic reagents like phenyl, hydrazine, formaldehyde, etc. are used. இதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண முடியும்? We can prepare salts in the reduction method. For example, gold salt is prepared by the reduction of auric chloride using formaldehyde. See, this is auric chloride, this is formaldehyde. We can get finally AU salt, that is colloidal solution of gold can be prepared, right? Then hydrolysis. So in the method of hydrolysis, salts of hydroxides of metals like chromium, aluminum can be produced. Colloidal solutions of hydroxides of metals like chromium, aluminum can be produced. For example, iron chloride, when hydrolyzed with water, by water, we can form ferric hydroxide in the form of salt. Okay, ferric hydroxide solution unakku colloidal solution unakku form agum by the hydrolysis. Okay, next, double decomposition method. Double decomposition method for the preparation of water insoluble salts. So water insoluble salts can be prepared in this method. If you want to prepare water insoluble colloidal solution, means you can use this method. Okay, when hydrogen sulfide gas, example, when hydrogen sulfide gas is passed through a solution of arsenic oxide, when hydrogen sulfide gas is passed through arsenic oxide solution, a yellow colored arsenic sulfide is obtained as a colloidal solution. A yellow colored arsenic sulfide will be obtained in the form of colloidal solution in decomposition method. Double decomposition method. Double decomposition தெரியலையா? Just exchange of ion. ஓகேவா? இங்க இருக்கிற S இங்க போய்டும், இங்க இருக்கிற oxygen இங்க வந்துரும். So this is double decomposition method. Next, decomposition method. So in decomposition method, when few drops of an acid is added to a dilute solution of sodium thiosulfate, the insoluble free sulfur produced by decomposition of sodium thiosulfate accumulates into small clusters which impart various colors, blue, yellow, and even red to the system depending on their growth within the size of the colloidal dimension. Okay, when few drops of an acid is added to dilute solution of sodium thiosulfate. So we are having sodium thiosulfate solution. In this is acid. So acid இருக்கிற புரோட்டானை மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சில சோடியம் தயோசல்ஃபேட் சொல்யூஷன் என்ன பண்ணுற, ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆசிட் ஆட் பண்ணுற அப்படின்னா the insoluble free sulfur produced. ஸோ இதுலேருந்து என்ன ஆகும், insoluble free sulfur என்ன ஆகும், ப்ரொடியூஸ் ஆகும் by decompose ஆகி by the decomposition of sodium thiosulfate accumulates into small clusters. இந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இந்த சல்ஃபர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன கிளஸ்டர்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணிவிடும், which impart various colors. இது என்ன பண்ணும், it will produce, impart என்னது, ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, impart various colors, blue, yellow, and even red system depending on their growth within the size of the colloidal solution. ஸோ இந்த கிளஸ்டர்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகி நமக்கு என்ன கிடைக்கும், சல்ஃபர் சொல்யூஷனாக கிடைக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் சல்ஃபர் சொல்யூஷன், சல்ஃபர் colloidal solution. Next, by exchange of solvent. By the exchange of solvent என்ன ஆகும், அப்படியே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். Okay, colloidal solution of few substances like phosphorus or sulfur is obtained by preparing the solution in alcohol and pouring them into water. As they are insoluble in water, they form colloidal solution. See, usually பார்த்தீங்க அப்படின்னா phosphorus, sulfur இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா they are insoluble in water. They are insoluble in water but soluble in alcohol. ஓகேவா, இப்போ என்ன பண்ணும், பாஸ்பரஸ் அல்லது சல்ஃபர்னு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆல்கஹாலை டிசால்வ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை அப்படியே வாட்டரில் போர் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் த colloidal solution of water and sulfur.
or water and phosphorus, because they are insoluble in water. So colloidal solution of few substances like phosphorus or sulfur is obtained by preparing the solution in alcohol and pouring them into water. Alcohol prepare பண்ணி வாட்டருக்குள்ள என்ன பண்ணும், கொட்டிடணும். As they are insoluble in water, they form colloidal solution. எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாஸ்பரஸ் ஆல்கஹாலை என்ன பண்ணும், வாட்டரில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உனக்கு பாஸ்பரஸ் சோல் உனக்கு கிடைக்கும். ஓகே ஓகே, தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸ். ஓகே, கொலாய்டல் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு 2 மெத்தட் தான் main methods. One dispersion method, another one condensation method. Dispersion method la bigger particles smaller ah pandrom, condensation method la smaller particle bigger ah pandrom. Okay va. So by doing all these methods, some impurities will also be there in the colloidal solution. We have to purify that. So how to purify the colloidal solution? So we will discuss about the purification of colloidal solution in next video. Okay, thank you.